etoso aduonu mfinsia mpenu ene aduonu ensia mote ye yakroyi ewutu of akwa secute court akwa asetena na emrantie mako edunan court se yemfo mu nkosie aban epunochi na nawotwemienu yensanfo omomra emfifi mantem hwa na yesan ato aso na Gomua West District ene yakwa akogina kokwa akuafo ho no kyerese aban enye bo se we se na ode hye ye fa kokko bo ho afa yakwan so akwabone ekuyen pa na yebeko enkranmantam no emu a busumi ne da na toso edunson ana ebeto odwase ewuraba bi abo ewura mamprobi polyclinic na wakowia obi ba enam so ema apomode so afo kwabena minta akando ede atodwase fiti na ekureyi se wo ye nurse ni doctor ni wo kwadwuma na se wo ID card emo okokoso a kowa ni kowa enkranmantem ho no mo openna ono ena hwe ambulance dwumadie so o se ho no mo abosome mu bo se bia court mako be empim num 5000 no ya frɛ oh assemble say si wa harmo nti momra mabua yen ne enkonkɔye obekɔ na kyese enya no kredit on friend say prank calls no om se ekoso pa won enkranmantem mu na ensam no dɔso emana se badwam nso yebekɔ ho na ene entokwa bi asi ewo parliament edom kese ene dom kuma no wo mo di abo ani ewo asembe ho ensam no dɔso pii no aka we hu ne de babeso mu wo ese KaseƐ na asida bia wo hono mu a yemfa ema adwumako yi Bosheba electrical say en kan cheo say ba bibiara wo nam bia na wo say eho etumi ye han eno nti samre ye na anwumre ya babebo empire brane ye de abubu ye obonsam mpokyire no nyina no ba bia ye empire boyi eho no ye han ha bi so ye tia ye kan ye KaseƐ aharmo so ye han eno nti brai Bosheba so ye na bra baje enkane ne nyina bi na adwumadi a wodidie no wonsa entimi enkoye kama emfama ufie ho no mo ye hotel ho no mo bibi biara obeya wo hia enkane no Bosheba aso ye na mekanfo ede ama wo me pa cha get light ebi ohano mo ceiling light LED light free 3 watt okopem 24 watt no ni nyina aye crowd e wa so ye hano mo se wo pe blue anasa white no ebi e wo hano mo ye wo CCTV cables na fa CCTV cameras no ni nyina ebi wo hanan se ya akromfo won mabu na no nyankopon afafia anka obi ba ye wi ano wo eye hospital me pa cha CCTV cable no eno anasa camera no eno na bo aye ema yensa etibika akromfo no enti wo mpota mu ho no to anamo na bra bagibi na sen so say na ewiem ayehye me pa cha fan ahoro no ni nyina ebi wo ha standing fan na fa ceiling fan oba ni nyina no wonsa beka bi ba ko bi wo ho no me pa cha ebo ma hu se ampa fan na eye adwuma yi wo hwe beka se eye air condition den so eye fan eno ne bo no eye 170 cedis pe eye pe o de kokko gina duane ho me pa cha ebesa sisi ya fa bagibi na kokko ye ne awode ye na entumi embo a ofi se wo hwe ye na dem ho no ye hia ko de se ebegu enu nti bra Bosheba so ye ne bra baje fan ne bi ubehu Bosheba aso ye ewo repadan duam ha ba bia tie ye KaseƐ yi afen so no ukọ pizza tantiata akufo dan mu ho so ye wo ho mo pizza to mo so otumfo about wo mo dan foforo na yesia ene keje tie de ehwani mu no ho so ubehu ye wo ho mo Instagram and afi ye TikTok nso Bosheba.electricals eno so wo de be di ahia e wo ho mo ubefre 0322 030 838 and 0536 095 966 na empenifo ene wo edinkita ho ensam ne ba akenkanfo mienu medi de gangster cat ya mitenkura wo ko giabo okran mene amansia de hye nana yaw pepra na yap afei KaseƐ no ne nkyeremu enie ma yenko mfimfim mantemu a amanebo efiri mfimfim mantemu ba ekire se ene ewutu of akwa secute court ekwa asetena na oba pani a wote na dwamu se piemu eyehe ana nana asantoa atakura wa hyase emrantie makomako edu enan yemfo mu nkosie posi kukum na nyame ya domo a na watwemienu se ye KaseƐ yensanfa wonom emra na manebo ne kire se emrantie makomako edu nan no emu makomako edu mienu 12 eye national security operatives ana emu mienu so eye mrantie bia yesuso se wonom eye land gas fo a wonom ema nkrofo asomdue entimi enkonkanen ewo empotem honom na amanebo ne kirem se yenim de asie ana mrantie yi wo makofa excavators ene enkrofo adan makomako aduosia ye adwiri ni nyina gu ewo Gomua akoti Gomua ojobi ene ne mpotem na wo mo ekiremu ese baabi a nkrofo na si wo mo adan no enya wo mo dia eno international security fo yi makomako edumienu ene langard fo mienu anom ka ba kirem sentampe homa na bone ye wo mo denti
wo mo akodi nsamone a ete saa na wabra wakopie mu e wo court no ene ekwadu ede bo won mo mako enan ane ede eso a won mo kwadu edi nkan eye conspiracy to commit crime na kire se wo ma yo madwene se wo beka wo ho abom na wadi bone de atosumienu eye using force and violence to prevent lawful land owners enunti se wo bia sine dan wato na asase ye yesi ma wo kwan e ma wo nwura dan no na no anampanefo akirem se wo muntime ntena se e ma se biduadu mfrane mesikotia na wanje bode betem a yekita wo mo panchie ene yedom kopie mu e wo court no na nyame ya adom a match bosomen a ye besimu ne deto so enan court se yansanfo omomra na wobra court de saatemu ne baaye no wo mo a wo ye victims wo mo ni age papa e wo court ho a emunsem ne mo pa sana ntishe no akon me ni ajon o mo si 2 weeks time yembra na message na me dem me ni baji pa se o mo bedem forever because and do mo de e ho no mo de me sheki yankasa me buohu nti me fast na me fa moto no fa police for ban yes ade anka me be mo de minu amo na e ko nti pa cho mo hwe na case na e da ho na so pan so mo hwe na mo be fa mai na nkofo no ye ko mo ko aban kuku mai e da judge no e ma mo ti ase se sana case na koye no e wo se yes na de o mo ko remind na eye on the 4th of March yes na ba na e beto asem no so na meda judge na se esan se case no na time security for make kasa ka twom se omu time so make kasa nto omu ya boche ne time so ba mo kwan na o makasa nti ne mesre se benfo de omo na besi for na aban no so di na ese for na yetumi alock omo because endura se na o me holy me wo me site me to me fence keke o na o ba na o ba be che me mpo a me nya offense bi aye we holy me e de age me enti adehia wono ewo gomua ojobi ana afi nso no gomua akotempotem ho no mo a langard fo ene national security fo ema wo mo na wo musum yeso no anigi a wo mo ne yadi ho nkomo eno no na eno achi anana na mo hemfo bi a wo mo nso ewo gomua koti ho e kire mu ss jai sayo enya sayo a jai manika enye yie na wo mbesere court no pa se ba bia Ghana mra ehye bia no wo mo ntwempie na ene mrantia wudifo yi eni pepepe na nka bye wa man timpo nka bye mde nanso wa kan so nya asemi aka kire ndu a o si nu no de ni de kira na yaba e bu hu nwa obokon na no bia yi so de asem kan bia ehu eni ji papa de judge de na ase nko so ahin na dwun sara na akuti ni ahun to hen mu fi hin no ohin na woda asasa woda ma na ofasefo no wo do adwuma no na wo yisa ya oyi ya afase na wakwafa cruise de wo mo na fi wo mo hwe kakra mi ntumi enchire da court wonye se me chire pepe na chese no court no yin wa hu adwuma ye nanano wo hemfo ne bia wo mo ewo gomua akoti ojobi ene ne mpotamo ana wobra ye remande mrantie yi ene mo amohwe tv ne de wo mo beti ketiketi pa kire se nya asem ketwa bone ya wo mo de ese ne bibia emu nsem ana watie ne yento aso ana ni ato aso mfimfin mantem hodoma na gomua west mensimu ana ye kwa akoto aso na kokwakuafo a wo honom onom e chese se ne enema esikro no aban we sei e ye de onom se kan adwananka eye gomua mamponfo omo chese aban yi oba wo ka che om se ane eboa nanka aban dada no edema wo onom na ye 3001 no eye sisie pa ntimo de mo ba mo antumi anya hwe kra no na nye 6000 na mo ba beto edema wo onom afa mu ba ya mo ba be hwinhwan ye bo eso kra ma se sei omukokogina ejomu a chesanya de so mutimi krompo edeto amane krompo ni nkunuma embo na mabafia ba beka banku bi edi na numu na omsan so chese we nyina chi no wonom akwan a omode koko no efa so ede ba krom no abra omate no akwan no we ho hwe enye ye akwan na sai enu nti omate koko no kra de agu hodom se ba ye ba bedru krom no na no so akwakoye asem enu nti se ne aban wo hye wonom bo no koko bo no o ka sa wo ba wo ba betum enu nti se wantimi antumu a esa wo ye no o sa hwe na wo ye anya kura nka mani nyina hodom a na wonom akwan so no hwe na ye ho adwuma afam wonom ye ntie koko akuafo no koko adwuma je de abua pa officer me jan na we school by bibi nti ama ma be se koko na zuni by price na wode ma yande mpatika o sho by pa mo ba se mu hu na mi pia hwibalo ma hye na te bi na mokofie na miska ketwa bi na mbofla wo ho o se be ma mbofla bibi no wode pedi na miska ketwa bi de mpata ban on hwe yankakra ye koko na wache wudunde nye kra koko na wato don zo nya kra o de ntumi nya hwe a o de magbo no wo ho na eto do de ma na aye kaw
wei eye akuafo a wonom ewo gomua mampon na wote wonom nka no na anu achi na tidom hima a wo gomua mampon hodom ne din ede na akyerɛ nkofua sika na ɔno so ɛkyɛ sɛ sɛnea aban esi ye kokoo bo no ɛyɛ na ha adwene ɔsinti aban hwɛ na ɔmfa ɛyɛ mmara bi ento hɔ no mo sɛ wei ba na ɔkɔkɔfa no bo wei ba ɔkɔfa no bo no ɔsesa no nya de sɛ betumi ayɛ nti ɔmo nya hyehyɛ bi ento hɔ no mo na ɛnkɔnkɔ yɛ mmara tenten deɛ sɛ kokoo bo no deɛ obi aba nya de sɛ obetumi ɛde ne nsa aka yɛnti na hema so sɛ na mpanyimfo a nyina ban mu mpanyimfo na masra hon de bɔhyɛ na wahyɛ no wɔn dido ma hɛ na afɔ no so wɔn nyingye osande sɛ wɔn abɔ mu gu bebre a ɔyɛ dɛm a na hawo ni nyina abayɛ kɛse nti sɛ wahyɛ bɔ a menyim de ɛbɔ na wahyɛ no wɔbɛdido na mɛsrɛ de wɔn dido na wɔn tɔ kokoo ni yie ma ekuafɔ no wɔn kra ni yie na ma wɔn abɔ mu gu wɔn kra ni yie ni aba wɔn bu ma bɔ ma aba mu abu mu kokoo mu huma ma yɛ wei na akyerɛ nkɔfoa sika ɔno na yɛ chidom hima ewo gomua mampon ewo gomua west mercy mu ewo finfin mantam mu miento anwumre no sia KaseƐ no eso ye ka wo se ye di free promise 102.7 FM eso ana mote yenka ewo promise TV na promise live nso ewo Facebook no eso ye ko enkran mantam no emu se Ghana fo ni atiefo beka yi a bosumi a iwo mu yi ne da na toso edu enso 17th yi ana beto odwa se woduru enkran ene ne mpotem a Mamprobi polyclinic ababeto dwa se ewuraba bi abo ewuramu a obi ba a wawo no kra atache wafa no ede no adwane ene social media ne so no obi a ehye bi ene share the link sa maye kasa yi Ghana Police Service ensa atima ka ewuraba no a wokodi sa emfeni mu asem ewa ya sabia ho ne firi se ade a onyonko de wo ye no ebi mpo a wodi Yesu sen no na okwa akowia obi de ye no ane se na amen ensamfo ni nsem huna akwa na eno anampanefo de to dwa kirem se ye pam aboa pataku ansa na ye to aberekirefo na emrase badwane a wote akonya so ewo dwaboso wono ana ye soafo a wohwa pomden eso me wofa ase kwabena minta akando ene wode animonyam ne akokoduro akwakopiem ewo Mamprobi hospital hodomo na ne nsaba wokan nyina no ene se sane beya obi mmowura mu nkowia obi babie mu ntie fiti na ekure yi ayaresa bia no a ewo Ghana no se wo ye staff se wo ye nurse se wo ye dien se wo ye adwuma ewo ayaresa bia nko ade a ID card ma ode no ena ukom anesefo no so mo wo name tag aya na bom kokoso saa kwabena minta aka no ekire mu se wo pese wo yi wo eye wo name tag na se wo ID card ne to hono mo a eye ebra waduru security checkpoint na mom sa wo ward pa se bia wo emergency ward wo labor ward children's ward emma ward emma ward se bio se ye wo emoa ward kora wo hona se wo yadwuma wo hono mo a ese se wo name tag any ID card no ese wo kom wanye ne sa na se nurse ni wo ma wo ho kwan ema obi bo wura mu wia obi ba wo ana Ghana mra ene obedie. Apart from the tagging, which is part of the clear protocols of identification of patients and babies, name tags should not be taken off at the ward level. Name tags, both the parent, the mother, and the baby, should be taken off at the security gate, at the exit, after going through all the protocols, settling your debts, and you are exiting the health facility. That's where the name tags must be taken off. And that is one of the reasons why, or that is one of the means why we can avoid the incidents of baby swaps. We hear this a lot, stealing of babies and people complaining that no, this is not my baby. In some cases, they come from the identification of the babies. Yera kwabena minta akando eya pomden soafo ene Mamprobi polyclinic eho no koduru ya wode saa won yi ama anesefo na doctorfo amwo Ghana ha se ID card no enye caterpillar so emunya du mane na akom wuyi na so obi bewia obi ba wo beti okrom ha Openi Daniel Asare eye openi na ono ena da ambulance dwumadi ya no ewo enkranmantam mu no se ne se na Ghana fo yesi ha wono dwumadi no eni enyan pa oso wo ho no abati kr ambulance fo mo hene asem bi esi ha no mo accident bi di enti tumrika bra ombekwa kodu na chese obi e ni ho obo a wo ho no yo mo edi o mo dwa na obi toto ne kokko samo si bibia se wo ha no mo se o da bi aha de bibia ensi
obi kra to me ya no wafrɛ ambulance service dey say ai oh asem biasi ose dey asem was oh makwa akodi na aduane no madidi ama na bro me so kyese me sole enye enti mo fa ambulance bra me fa me kyese sa de na ekoso se anya ekura aboso me bia no course no makoma be 5000 edit me ba wo no maso ye enti we de wo toto asra Ghana fo se we de echeware anyi fantene beka se we de mo me hwe ne nya efise ambulance dwumadie na nya de didi agoro ebia na obi anya kwanhia ampa yaso enam ne mo ta ye nti omo be frɛ no ebi mo kwa kusu se sa ne mani bia enti mo me hwe ne ntwa sa de no so se be ya afoforo aya no ho ko ahihihie mu no ebetumi ahwe ne yetumi aboa wo no. Prank calls normally happens when you raise a false alarm. There's no emergency, but you are calling that somebody is lying somewhere, so the ambulance service should come in. In a month, we can get about 5,000 prank calls where people will call and say that, oh, I've eaten, I'm tired, come and pick me to the hospital. Some will even call and check whether we have come on duty. So people just, the line is toll-free line. So when you call, there are no charges. So it affects also our call. It also brings congestion. But as a service, there's a policy that we are not supposed to refuse any emergency. Anytime a call comes, we are supposed to pick it because you don't know who needs your attention. So we don't refuse any. Just that sometimes the call volumes come on us, and sometimes you might call and all the ambulances are on emergencies. So we want to advise the general public that they should only call where there's an emergency. We so we are Ghana ni na BBNC na kwa free ambulance. So what did you mean? You have hospital. Now we yada the papa muni. Opening Daniel Asare or no, that ambulance do mediano, I will incremental mu and I will turn and cano. Me at when you men was Yakasia Bono so na ye quan sound for M1. Yena no more account to horse abofra, I wabaku kumpi, I could trabetrino. And Kayansa yen tata bu, Nanso Ghana dear wabodia funo, na ya jo tata, aqua cry yan tata, a bufu some qua. Ninginano and they say. Efiti bra Ghana beye Ghana yin na ye wo asoye bia wono mo ehwe esumase enhwehwemu eso na ye fre wono mo Bureau of National Investigations wuta ntia na eye BNI ena abandadai MPP betena so no mo se da bi yenye outdoor yenye naming ceremony ana wo mo kofre no NIB eye National Intelligence Bureau Ghana hanu mo so ayewe ye wo sika kra bia ye fra no National Investment Bank wo twa de nyina tia no a na ene National Intelligence Bureau no NIB no eya kwayepe eno nti empempie no wo ka se bia NIB fo abefa obi akwakotomu a Ghana fo hunu se bia abefa ndene kwa bank tire se ayebufu sem confusion ayebisi basa wo krom hanu a ye hunu koto me kai se obi busa be say yesi aposifo abefu obi de ne ko BNI anase NIB na eye bank no ana entina confusion no ayabasa pa ye hunu nsonsanso ane ye hunu asoe mienu de obi ayo confusion aba eno nti Interior Minister Yewra Mutaka Mubarak abai we ba ye no ane watintim nkrata bi efe ne se Security and Intelligence Agencies Bill 2026 asa bill no se Parliament agitumu a na kire se National Intelligence Bureau no a ene bank ne de yakwaye pe no yes se de no na ya frɛ no Bureau of National Intelligence BNI na emom kane no na ye Bureau of National Investigation eno ntiwe no investigation ni be free ho na ye the intelligence no aba behye ho na se de Ghana amra ne se no se koba ne sa no a na ho behia se Parliament no ebobo ho ansa wei adane ntokwa e wo Parliament adenti a aban no ebese sede no e de free NIB e de aba BNI biu eno enam so mane e kade nko obi ano pae e wo Parliament mama yentie Interior Minister Yewra Mutaka Mubarak e wo mrahye bedwam. We have a situation where you say NIB, people are wondering whether you're talking about the banks or you're talking about the security agents. So, Mr. Speaker, one of the significant things that we are trying to do is to reintroduce the name BNI. But this time, even though the BNI of yesterday was Bureau of National Investigation, this BNI will still remain Bureau of National Intelligence. If you are not careful, you create conflict between a detailed ministerial role and the function of the National Security Coordinator. Enti ehwa na nsam ne wo no Interior Minister kire se wo mo anya ne sa no a anhwa e de wantwi ene confusion beba Ghana fo tirim
ye nhunu ni mienu nti ne de ko Bureau of National Intelligence BNI no sa pepepe na no si yepe ana emrahye badwani a ono so ejina mu edema NPP na woye kane soafo a na wohwe bambo eso former defense minister Yewura Dominic Nitiwu wo kirem se we ye yada nya de ehia nie enye de ehia ne momientie minority no so. They say it is their direction. So I'm asking, if in 4 years and it will happen, you are no more in power, we were expecting the new government to also bring a new act to reflect their direction. Is that what we are saying? So you cannot say, Mr. Speaker, that the policy direction for which you are changing the bill is because you want the National Security Coordinator to coordinate the activities. It's already, that's what is being done. And so it will be dangerous for this nation to make that office an agency and say that Parliament shall audit its accounts just like what they are doing to others. I think it's a misplaced priority. If you do that, you will suffer. Take it from me. You will have difficulty because when you need your soldiers to move in 30 minutes to quell an instance, you won't have resources. If the president has a problem of appointing a minister, he should not appoint the minister as he has done. There's no need. Ebusuafo ani ayeti yi kane no na MPP ti so no na do ye president no na wo ye soafo a wo hwe bambo eso eye former defense minister Dominic Nitiwu wono ana ye mrahye badwani ewo Bimbila ya to so ewo eye mayosem no amu na ye kwo eye oswafo a kane no na ohwe eye information so as say dey wo free hono ono na ye member of parliament edema wono ma wo ofuase Irebi honorable Kojo Opon Kroma ono na so ye na samre ye kwa kwagina yi na CDD for eye dwumade bi a wono edi ye na wo de ensam kokoto dwa e wa ase se wono wo opposition edi ye wono dwumade kese ne so mbe hwese aban no ne ese fata no na se aban no etumi ye omse omo hold eye government no accountable edunti eyade a omo opposition no de ombe hwese ombe yire mo no ombe ye ne yie pa omo de ensam wo se etuga wo sa dwumade na se na omo so omo hwe owura mahama oba ye na fia wadi sei na dwumade no asi akro ana wonom ato aso se wonom ba hwese Ghana de se wonom wo opposition no omo wani ma so omo ye no de bo ye Ghana fo ye ho ban efise so omo gya aban no saa aban no ka na so de nani akire kumase ya obehu na de nani akwa kire ye na vrongo adonti omo ba hwese omo be koso aye ne se so omo ye bia no matumi atretene aban no se wonom ewo minority de omo ba hwe ama aban na aye ne se se wotumi aye no eyie. We prefer alternatives, whether it's to bills or to policies. We prefer alternatives, and our prayer is that some more attention will be paid to the alternatives that we prefer. Not, just dismiss that, oh, you are in opposition, so keep quiet. But to take it from a point of good faith that these guys have been in government before, they've succeeded before, they failed before. If they are telling us to pay more attention to this, maybe we should pay some more attention. In the instances that we have drawn attention very strongly, we regret to say that when attention was not paid, down the line you will hear of, something very unpalatable. But we will not stop putting on the table those alternative views that we believe will be in the best interest of the country. Best interest of the country. We Kojo Opon Kroma of Wase Irebi mrahye begani na no ensi hono e na osan so ato aso say National Intelligence Agencies ya kom wasem ye kan ye kan yi e na wo che say ye wo wono mu a omodo ba so tutu fom say bibi ba besi e wo oman mu a ye wo internal e na ye wo external ono ma omaso ededa aye amama horo so me che abonten say bia obi fira abonten e ba beto ahye ye so ana e na afei oman yi mu ankasa so no wono ma omuso mu asabe wo mpeso mudi aye anyambrasem no osesa ekue ya wo say ye timu mienu na ye nya wono ma ehwe omo be fira abonten aba na afei wono mo so a ewo oman we say mu no enti sa ekue no wo say yetimi echemu mienu. Intelligence Services Act that we are talking about, we think that the current bill that has been brought, which commingles the functions of the internal intelligence agency with that of the external intelligence agency, that current draft is dangerous. It needs to be split so that there's clarity around what the internal intelligence agency can do, and they will not wade into the work of the external. Neither will the external wade into the internal. For example, when you go to the US, the CIA doesn't operate in American territory. They are external. In the current draft, it's been put together. Our alternative proposition is decouple them. Don't put them together. I can give you some more in that particular bill. We have alternative propositions that say limit the minister to just reporting to Parliament. If you don't, then you are now usurping the constitutional roles in Articles 83, 84, 85 given to the National Security Council. So for us, anytime we raise something, we come to the table with an alternative proposition. In terms of the law, there's no problem there.
honorable Kojo Opon Nkrumah ono ana yɛ mmarahyɛbadwani ɛwɔ ɔfoase ayerɛbi ɛna wote ne nka no miento akaseɛbɔ no so na yɛda so a sinkonwa so a ensɛm no ɛte praka saa no agye sɛ mo akye yɛn ɛwɔ bimbela ɛhɔ no gye sɛ mo to yɛ chalk na yɛbo ɛmoto mo yi mantam no maako edunsia ana akaseɛbɔ no ɛnam soɔ deɛ duru soɔ no emu odu pa sɛ kyɛma wo ntumi kyɛ yɛnkomu an sɛ wo kenkan ewiase amansan ko baatan hyehyɛ ya wo mo ayɛ ɛde ama ewiase nyina no a mekyerɛ United Nations a wɔnom ɛkyerɛ sɛ enkonkoduru 2030 wɔnom wɔn hyehyɛ bi sɛ ewiase obi ani so deɛ ka ne sɛ sustainable development goals deɛ tɔso nsia wɔse clean water and sanitation sɛ enipa benya ensu papa nom na ahonidie nso papa no ebetima kɔso owiase nyinaa na enam so ama ene Cape Coast Mayor Yera George Justice Arthur wabɔ ne nsam ɛde ama mpanimfoɔ bi ɛwɔ mfimfiri mantam mo Cape Coast ne nyina no ɛne sɛ wɔsɔfo pani a wɔno na yɛ kɔfarbai General Overseer Emma Mulder's Chapel International ne den ɛde Prophet Emmanuel Abeku Agri wakwakoya doye ɛde ama Cape Coast Metropolitan Assembly no na ɛyɛ dustbins maako aduonum ana wɔsɔfo de kɔɔyɛ na wɔde ma assembly no pɛ ana mayor ekyirem sɛ ewiase mpani se bayifoɔ ba ana nani enso ade na ade a wɔsɔfo ani asɔre ma yɛ no akyerɛ sɛ ahonidie papa no a Bible ka ho asɛm no wɔsɔfo agitom ɛno nti mayor ekyirem sɛ wɔbɛsra Ghanafoɔ nyinaa sɛ yenya amanyɔsɛm no nto nkyɛn na yɛ nyina yɛnka mom ne yɛnsiesie mpɔtɛmo na ahonidie papa ntimi nkonka ne firi sɛ efin ne bana sentomtom ne bɛwe a yeni NDC ntontom ani yeni MPP ntontom akuadonko enya no ne ntontom ni ho. In fact, any sumani there, yapade Iguaman, the cleanest city ever. And they assume your office, one of them sanitation, development, and tourism ambassadors. They are appointing Kofu, which include Oye Bishop Abeku Agri. Yeah, inauguration. Obwen and Oba there. Oba and Das 50. Now, 2 years, I've shared his boat to Fiase. Yamin Chazi. We have fulfilled that promise of presenting 50 pieces of dust to this assembly. Now, my father, my kitchen there, that's been a young cotton. We have used them, saying to call them the Mozambique. There's Bocom, BM, I will be here, maybe 2 years to finance. And yet, Aya Amanado, our no, Anna Cape Coast, Cropono, Wadano, say mayor. Yera George Justice Arthur nano esi yepe ana Pastor Emmanuel Hammond wono so edeto womanfo ne adehia wono mo ewo Cape Coast anim ese wobesrada se assemblies ne hyase se wo the dustbins no esisi miamia hodo a wo mo hwe ne yese empapai minim dustbin bia esi baabie ubebie suwo no na bo abin fie madwe no odem kyese aboy hu ahi na kyerɛ in the Irabiri and Doctor Ambassador of all ambassadors. Okay, check Cape Coast Fina there. Opede and then you as one as who know opede oil in there. Oze as I would to rope was Bob after as I'm a Cape Coast man. We send there so Osha Cape Coast man the way I Numuta. Or no, or you'll be our piazza or a fair. You know, you'll be so object no man home. Until Otzen was in who there or there also damn dash in see what was here then. Was a brass CCM for. Now Wutum was a bois ma Cape Coast. This is in Yan Wutum YFA. It's in there, I'll be a bear. Your modernity 50 dashbins as my CCMA. There, my we also eat it, also over to YB. And the dashbins here, young papa, Dr. Emmanuel Agri, was I'm a Cape Coast for no. Yepede is in me. It's a baby be able to dashbins will be around bottom to sell. They say it a baby will win some men phone to phone. Forgot to dashbins in you. And I want to wash a dashbins you so you have to someone there. O mama woni nwa wa ko mama wonka de onye wonza onye nyina yenza enti abusia asemu amekan na da ho no on se papa yi kasa na Cape Coast mponche gina chiri ye de mponche press conference ha dwen pa o me se bepra that's be american esi ashale botwe ni madi na ntem ho ye fre ba bi agbagina one of the bus stops wo be bie that's be ni su bia na ponche ginam ade wan ko to no twenem sa apa into ofa ho ko di
Oh, Eddie, my break room. Enti abusuana no si yepe anora Jonas Julie Bone. One also edituda were ye Cape Coast Metropolitan Director of Waste Management. Wetre mu se ade asofo aye no. Ghana for monso monye saada na se kromu ye fa ye nyina ye dia. Me pese prophet say otimi bua assembly with as many as 50 dustbins. Yes, many other people now emulate the example. Now, what na keep his coast clean. You don't say, or share Obama and me on us. Enkomo yi every Cape Coast e Montana so efa aho ne die ho emu nsem no wate no. Ye nyina ye nim say ye nananom Muslimi for samre akwanche kronkron o ma sha se o mo chine kom o mo sha se nansan ne anu ntimi kra me de me ho agimu a me so me chine ekom ibie asre se o twedi ampon nyankopon Allah obeboa ye na wo hu ye mobo anu nti ye nananom Muslimi for nyina no ye ma obi biara eye happy Ramadan anu mu e na omampani John Dramani Mahama one eye ni beautiful wife eye first lady Lodina Mahama omo se ye nananom Muslimi wonom eye akwanche konkron se de omo ntimi ntrase wa bra omo nka bibia emfa nkire wonom anu nti wonom trinkwa pa asra omo se ne omaye kronkron sa mre bosome mu na bosome de kronkron no ye nto aso saa me yenkonkwa ye enema bi e de ohaw ebebra yen ne mo me yenkoso mo mpai pa se be ya oman no ba bi e pese oman no etimi kro no ebetumi akoyie e de amaye nyina yenkeka ye humom so obi atini nua bi a won fa nche no e ma obi mfam ne mu po bi emfa nwura saa bosome yi mu na fe oman no yansre asomdwe empuntuo agremufan yemfa ma oman no na no ene otwede mponyankopon ebetumi aboa yen eto se yenka nche na nanu Muslimi fo nyina se Allahu akbar ne anje so se atagbe light Allah wa barakatuh. As we stand at the threshold of this blessed month of Ramadan, Lodina and I extend our warmest greetings to you and your families. Ramadan is truly a special time, a month of reflection, renewal, and coming together as one community. As you begin your fast, may your hearts be purified and your imani strengthened and accepted. May Allah the most merciful grant you good health and peace of mind and abundant mercies throughout these 30 days of fasting. May your prayers be answered, your good deeds be accepted, and may this Ramadan month bring you closer to our Creator and to one another. As you break your fast each evening with family and friends, remember that the true beauty of Ramadan lies not just in abstaining from food, but in the discipline, compassion, and generosity we show to all, especially to those who are less fortunate than us. Let's use this holy month to strengthen the bonds of unity, love, and peace in our communities and across our beloved nation, Ghana. From my family, we wish you a spiritually fulfilled and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. May Allah accept your our prayer. Omampeni yedase. It say Allah obetie yampaibo. Abra ye bosome akwankyere ewo otweda mponyankopon anim. We ye mampeni John Dramani Mahama ne nkratowo a ode maye nanano Muslimi. Ena afa ye ne ayebom eye akwankyere ni nyina eno no. Ye to akase ebo no so akwamra se bedwafie na nwumre no si akase ebo yi. Ehuru ana etwifra nam so akwese premani abekwai enyasam kotoa o na yekọ emrase bedwamu a emrase bedwamu eye edom kese no ba no de ne mekire majority leader wo ye emrase bedwani ewo Boko Central Yewura Mahama Yarega wono ana oye in charge of government business wo de ato dwa se nyankopon ye adomu abosum ya yewo mu ne de toso aduonu enson saada no eye fiala Mampene John Dramani Mahama will begin a simple near paso ewa parliament. Na the can say State of the Nation's Address, Sona 2026, what they abrayen. Yenim so my Ghana, Yamamra I tintim na fia pem, a hand crowd your crum yenono, was Shaman Penny be assess or betanaswa. Send your befa or mino, baby I'll do a minor drew. No abogana for mania if it say Abraham, we ni panaba. Na anon penny for them say, I could be the any more the tion. Nancy would take the free on yan tiene. Majority leader Ediato Parliament yenim say nyame ya adomu 2017 achakura nondu anopano na mampeni John Dramani Mahama washase na woye Mr Speaker na afi wo mo eje no so ye
na wobesre se mnahye badwafoɔ no minority majority acha kura no eye nonkono agbapa ho sima no edunum 9:15 na obi atena se na we de leader we de okan kwa wo ye dan on best stage here workout na so miete se do se kan no. His Excellency the President of the Republic is scheduled to deliver a message on the state of the nation on Friday 27 February 2026 at 10 a.m. in accordance with Article 67 of the Constitution. In line with the convention of the House, honorable members are urged to be punctual and seated in the chamber by 9:15 a.m. as it is inappropriate for members to enter or exit the chamber after His Excellency the President has entered the House to deliver his address. The Speaker, in view of the President's address on Friday, the House will sit at 10 a.m. on Thursday, 26 February 2026, to enable the House adjourn early in preparation for the address. Pay attention. The President is coming on Friday in the morning. Normally, the place has to be prepared for the President. If we sit in the afternoon at 2, by the time we leave the chamber, it will be difficult for the clerks and his team to prepare the place for the President's visit on Friday. So we will sit at 10 a.m. on Thursday so that we can adjourn early and then leave the chamber for the clerk to prepare the place for the President. So Yera Mahama Ayarga wano ano ye edom kese no ba no dani enu nti nyame adom a 27th ebesi fiada Mampeni John Dramani Mahama what the State of the Nation's address so na the betom na sibedum open now no and da group Kingdom Group of Companies ano Dr. Jonathan Kwame Amufa and make us say odi wani echiremu awo kwapem mampo honum ba bia wakwa bie bekira ultra modern health center ewo honum a make us say dwumadie no okwakoye no akropon eno ewo mfimfini mantamu akropon na se na wasi abia dwumadie no chese ade a eso ankasa ebetumi aboa ama pomede ho nsem atumi akoyie asabia ebetumi afa empamakomako aduanan na dwumadie na se eno moto nsa edefre owura afafanto wura meka afafanto wura obi anim honorable Alan Kojo Chiremate, yes, the movement, Mr. Yellowman. I don't buy Jumadi and I send a workers. Hey, now, Ora, Jonathan, oh, I'm going to say, Pa, Jumadi, and your beer can bet me a beer, a Jumati say, you has any was your two boys say, now I should say Jumadi, no, at the bar and Potamo to say, no, and I bet me a boy, I'm a pomade who some at Miacoso, and it's a oh, Sabe, she can't say, we need him, dear, out by yes, Hoguma, which can a drum compound who's on fast walk. Now, so they are killing for the Sicardmo. Was some swammer on him dear to say, Nasa, what they say, there a boy, a bit me a boy, Emma Puntio, now for I sound some at Miacoso, I won't Potamo Harmo, and to overlook George Martin, at the Abasoboka Sepa, at the Ama, or Penina or no, at the Kingdom Group of Companies, I know Dr. Jonathan Kwame Amufa. Ramuse Eriano Amoso. I want to commend very highly and congratulate my very dear brother. Amufa Kingdom for his vision and foresight and organizational skills in putting together this wonderful investment. Say, vision, now foresight, now new organizational skills your vision will remain a dream. So nipa bebre asoda you want me KaseÄ ne yaba yebe pa ho tumai. Jise nipa bebre aso da se bia gomu nya gombe na so and now the organizational skills are me and wo enti na ne na me hira no ama we adimu a ye nyina hira se yebe pa ho tuma no enti me nya mo nya adwuma wa ya de na ye to so me no the person become what said. This is a private investment. So, it's a private investment. Ora Kwajo Alan Chiramaten, and as I'm rewatching in Kano. And I know see ye, and open now or no, and that Mediano, the Great Kingdom Medical Center, no, acting director, or more Dr. Evans Asiedu. I don't know so just say, Jumedia will say,
ayade betumi aboa ama pobeden ho sem etumi akoyie pa eno akire krompo no mabu na yenya adwuma nya krompo no wonum ebenya bia ye efise aba hodom no enya den a edipa ade befa hodom adwuma eno nti opani no de dwuma de awadie no yade ebeboa pa nti butaya ne esi ya papa eni so say ono no a businessman we who say there is unemployment offense in the country which is getting worsening every day. Now, even those who are successful in most of the enterprise now, they still feel say the community has it. And they say, "Utimibua." Now, akwaye obia owo suade hu kakra ewo herbal practice mu. Osha, opese osie sususi hospital ema promani said ye ebetimi ahwe ne manfo ene oman muni nyina. Na mum adie we a osa susu ye, esa susu di juma aba kronim. Edi adwuma kase nso aba kroimu mabuno no ebenya bia ye ono ene acting manager a ono na kwakoda aye Great Kingdom Medical Center no ano na no si ye na ohene a owo amono krom didin de nana osim kwatia na ono so eche se dwuma de we se na ba ho no beboa ma pomede ho sematum atumpon efise aya sabia kase ye na omde aba ho no no enti beba beboa tetekwahye Memorial Hospital na wo akwapem mampon no na chese wonum a wo mpotamu ho no de apomede ho nsam de wonum enya hawbim. We tetekwahye ana em say 1960 to date one bed facilities in 200 akwapem nyina esewe. So this answer me now take a break and I get over. If so nyampa say in the mamofa abaha na ne otisa hospital specialist hospital ya praying na mi jina na nan munyina na muniti tulu miwra ugabe impakamfo ahemfo edikro ahimye nyina na mu the kingdom the other was anya she krano see and who do me oh amanako 2 minutes maybe we better men kase me kwa do chiri men kase me kwa ko yiye na senia honorable Alan Kai me amasi ya be my speeches but semi manka na eye you know adiapa aha Nemo me share clientele na ye we kwa pe ha ye sikasa so be hwe nan kan fo no kwa no access facility enkrafo nkwa na de wontumi ye efisa ya nso ye nya bi wo akuapam hanom we aye nana osim kwatia ono ana ye ohene ewo amono krom ana ode nsem wo sei atudwa afa adwumade kase a Dr. Jonathan Kwame Amofa ono eye CEO Edema Kingdom Group of Companies ayasabia kase akwakosi no akropon a eboa ema mpuntuo anase ayarsa etimekoso ewo empotamu honom na order no ase no your friend B Mali B Mali ohene na anase debi Dr. Jonathan Kwame Amofa no didin ede your friend B Mali ono ahemache obobob Mali ewia Bob Marley anajo Bob Marley what the Bob Marley and a morning devotion everywhere inti onya ka B Marley the one who be will be yama Dr. B Marley ya kan wa ho nti we dey what the doctor no so what they can B Marley street what they B Marley that's right so we can one ebusiam yanto akase ebo no so yeda so a ye ko enkranmantam no mo ebiemu enne ye boho ame ho no mo to say hon na enkranfo ni tia don beka ne say woje ko cholo na wo maje so woje mra na ye ko do wenya ene tema kwantempo no eso ene customs division ema Ghana Revenue Authority wo mo aye dwuma papa kire se enya asam gotoa ne nyina no ene se aya na mpane si aboakusie se wo se obedane amokua ene ahwe a ye de ne dua anache no na ye wakase ni bi wo hono a se wo mu free Nigeria ebedru Ghana ye import ahodo no a na mpanimfo atwi afam eno ntini duty pa ne tax de wontua bi na kire se pabam wotido wo mu na kro no na no ana ene custom division etigo montene so no
articulators yi mako edumienu ana wo monsa etumi kaaye ewo dowenya ene temakwantempo no eso a na nyina mu no mususu se ekwan a cars yi fa so etwi fa mu wabra wo mo antua tax bia magana no a na kire se etia Ghana mra eno ntiye kasa yi ya che wo no mo na wo mususu se cars mako edumienu no ye wo na eka cars mako edu enwotwe a de eka ne se electronic gated no eno na kire se mpanufo de fa mu a kire se ye hunu hwe na kire se nwam komode ekro na eniema hodo na eso wo nso nya asem kotwa na madebo ne kirem se eye kasa na mpanifo abo a kire se emfri Kano ewo Nigeria man no mu na yemfa enko Niger na emom yemfa nkofa Kulugungu na nyina no ewo Ghana ha na emom Kano de ewo Nigeria na wabra mpanifo tisi mu a wo ye enhwehwemu no hunu se da bi esese nka hihya wodo buo man kan mpanifo edefa mu a nsa na kasa na timi apie na eso sanse kotoku sa abrobe na bone ye nipa denti wo mo amakwan makas mako 12 na enko wo matimi ache won na wobra wo mo che ye na kire se niam hodo adam no anwo aye de de chikosua de ye nyado abomoni nkontom na abomoni ade ye ase wo peba nso a wutim de kakra kura franku fa na hoin eye 44,055 packages ana na kire se wo mo de nam cooking oil ana tin tomato paste eno so bi ka ho spaghetti ni nyina no mo de ko na mpanifo kire se ohwemu a enema nko mo de ko no tax pay se nko mutua eto e de ma Ghana ban no eye 85 million Ghana cedis ni nyina no wo mo 20 nko mo de ko ana nyame a wonpe bone wontimi mo ni Suria ya che wo no mun na Deputy Minister for Finance Honorable Thomas Nyako Ampem wajebre eda Customs Division wase se wo mo ayade adwumade a wo mabone nti. So we got information that an operation that was jointly carried out by Customs and National Security led to the interception of about 12 trucks that were carrying over 44,000 pieces of edible oil, spaghetti, and tomato paste from, what's the port? Akanu. Purported to be in transit to Niger, and they were intercepted deep in the night, and so about 11 of them are currently here. As we can see, we haven't seen about 6 trucks as we speak, so investigation is ongoing to identify the location of the 6 trucks. Ani ayeti ye ayeswafo abedi akire a wono ehwe yensika sem eso Yewura Thomas Nyako Ampem ana wakasa ye na eno achi no ana amrado mekire Commissioner General a wada Ghana Revenue Authority no ano no Yewura Anthony Kwesi Sapon wode kokobo ama Ghana fo ene obi biada se we businessman businesswoman ana business boy business girl se wakofa wonuoma na obaye wa adwene se wodi se bi ompanifo badane akwawe nsanfo atwafufu afia kwa achi awura ye num na wontua tax de oboa ye che wonko ade Ghana mra ebe mo atua GRA through the Customs Division together with the Revenue Mobilization Task Force of the National Security undertook this exercise, and as a state agency responsible for revenue mobilization, I want to assure the nation that this exercise is going to continue because our mandate is to ensure that we raise the revenue for national development. Again, we want to sound a caution to all businesses and traders that they should voluntarily carry out their businesses in a compliant manner, and will support them as partners in national development. However, businesses that try to do activities or carry out their businesses in a manner that will try to usurp the rights of the state and deny the state of the needed revenue, the strong arm of the law that we are mandated to do as we are experiencing or seeing today will stretch it. And when we get hold of them, we will ensure that within the confines of the law we will apply it. Any ayeti ye Commissioner General Emma Ghana Revenue Authority Yewura Anthony Kwesi Sapon kumankuma nanumu nsemo enono na KaseƐ bono ye bebunu kom sey edwe amade besiasi
na mmom no ye ka wo se wonya nuru ha no ma honya ha na duru hantem aha ne ye hefa aha no eye Oyerepa FM Oyerepa TV Promise FM Promise TV wo kan bomu a ya brofo din eye Promise Broadcasting Limited ye nua kuma Promise FM Promise TV baby a yesi a ye dru ehun ahai tebu ya metiso baby a ye bi microphone we ena pepepe na anya mfinhia mienu enu nti no hip hule come on enu nti ye di na finhia da e wo fe ya ha ene celebrate no ye di ye celebration na outdoor ni ye sa ye na renaming enu nti mpacha se wonya nuru ha no mu a ene you are weeding for animals to eat wo do memory bra na pata ya bo na ha no mu ene mount pa e kan say stage one stage pa ya mount wa ha no ewurade na stage way ene nyankopon beka say mu dwa amasom o na nwom no eye meda dodo na wabo ado ho ba o nyankopon ba ho na bofo adi kan wa ha nya agoro se ene no me enu am hye nyankopon bo se ne se woye na adwe se obeba dwumadie ne bia ya ne be ko high Christ ene wabeduru na mi aba ho enti abusu tie ni ye ene fia da ye kasa ya no behwe na speakers no ebogu ya mu a automatic digestion aduane nyina bayam speakers ni jigu mu ankasa say DJ Prissy wo ho na eye pata mu ha all night enti Oyerepa FM yanimu ha baby aye no na baby adabi aye no anyasa enti yanimu ha Promise FM Promise TV yanya 2 years na mutire mu ambe ya me say me ka 2 years me ya yare o say achievement ne doso a yes ne yanka na baako ye de H be kan I think 2 years achievement ne doso oba enfie mi no efie broni ante de nyame ase o wonte wo so de wonte ante Yesu dream nti wonte why busy wo Oyerepa ai enti abusua ye kasa adwumade no ahyase enti ne se wo maaya brantem na ene mi nkofie haya me da ha made ache se we na wochina kwasiada yanimu nwie kwasiada no eye virtuous women na ema no ye maame no mu eba ba kiremo sania yesi eye enku perfume nsamena pastries ni ade eno nti munyina mo fa mo ho magim na kwasiada no prem to breaking na dwumade na ahya sentin ka mene wanka 9 anopa na nanka me wa ha kwasiada no na ebenada no a eye 24th no eye health screening and Promise Day na yedwumadi a yedie ni nyina no abusua yebekọ akwakoba dem ewo Aputoja market enu ntie maame no mu a moton atadwe konkonte esam momone opa momone nkankom nsanso achechede mary mayo kasa amane domire gabiem twia horodo twia honkom bayre menkan sibire nyina sibire mo nyina twa achechede enwa jampolo bayre no so ye konkomodi afase nanka ye wapoka ye afase tonton se wa oho se abrefi dabreko ebusia ye ne Aputoja market ebegba dem na me admo a Tuesday ampaye ebedwa eno nti ne nyina no eye series of programs a Promise at 2 no ye de emamwo firi se nwa ya de o 2 years ni baby a Promise FM any Promise TV edro no sasa bronsam de program a wontimi ntwe nsan da na Wednesday no eye 25th na no eye charity and hospital visitation yebekọ hospitals ahodo clinics ahodo chips compound ahodo mia media ni mu bi so hu yebesresra mu ana prophet midin sabto so abompa ya mamu ani aka kirem se erade dini mu nti mu nsore nante praise the Lord that's right we yana sanka beboa mentem ana Thursday no so 26 ebusia 26 na ha na ye media mu a on air praises and worship marathon yebe no studio bi amti ye nti microphone we me ma register ada eye nwomu a yebe pemu a mobetimi ato nwomu ache eye singing worshiping praising marathon eno nti munyina momra ma ne mema munyina momra momra ha na ampaye bedwa kura na efiada no nso eye PBL special staff day adwumafo aye wa hayi ana busua eye da nwe da eye da na emom no yanko aye ntumi momegya yen na ne ye nyina bra se mobedi on yebedi abum oh yebe that's right yebedi abum oba no ahoro wonsa ba na do atrash obotom na do aba
tinyasem kotwa na Saturday na ya 28 February no say na tie churches football gala enti nsode amote yenka wo de sa wote menka wo ye metwa hamle ahefa fori mo nyina mo fa team ne mra say ebomfa nyina se kokoben adeto ampento asiwa obi amfa ni play nsode nyina amfa omo team ne mra ha na football gala wo ye interested so person o participate program no na o person match no do huji mu bie no from ya me wo fa se kwa mbadwemba so mi so mo mfre no 0543 40 30 another 30 0543 40 30 another 30 na manyana ntia se praise before no se on be shagidi kokofo ne pe ani omo wi adwo amen sore no dwo amen sore den so ba ntia de omo shagidi kokofo ni wi a omo adankranyafo no so ba ehureni ntechiem so daddy as o sia so pepra ezi wajai boja abesiase mesi ekreso maka ekreso besiase wo nti won ka se bi kura kuro no mento sabe boja ekreso ayo boja ekreso fo beba kuro men beba besiase ehwene daddy ase aha omunyina beba na ayi nana opon frenyam ana edi nsode ewo adankranya ni mu aba o nana pia adankranya man hene nana yeso na wodi team nani mu aba nana bobo nana se na we bebu no se da bia beka se nana onu oso anu wodi aka o enu nti nana henie na efe no enyanko nyabutre enti ebusia dwumadie no ebe kra behwe nti mesere mu ada ensode na moye interested no monfre kwa me badwemba kwa mbadwemba so mi so monfre no 0543 40 30 another 30 ni kwesi ada no eye match bus me ebesimu de din kan first match no Thanksgiving so na ye nyina be kwa na ase som no ewo word and fire prayer ministry ewo sokoban na afei yakoda nyankopon asekase ebo no esebra bunukom yenko ana ma hu se obi e de message bia ba ha bi say aputuja market no aputuja wo henefa se woni ma aputuja Lake Road woni kire konta ase ya se wo firi kuma ase ya no mo a konta ase wo konta ase ya aputuja no konta ase wo konta ase kwan so ho na nyankopon ya adomo a say Tuesday on ho so de bayerefo bodefo na ye beko it is wo sa akire ho so a ofa kokofu wo firi be kwa na ba ofa kokofu sa wo ba masia aha betin so awura mu ewo be kwai no ba be fast das asanso no be fa fe yi ase no ba be pie afutuoja na danse asokwafo no so o mu so betin ba be fa be kwai ho no na no ba be fa either so be fa kokofu sa wo ba atonsu o be fa afutuoja ansan no ba o betin so afa be kwai no afa asanso afa fe yi ase eno so betin ba be pie afutuoja enti Lake Road ho ena putuja wonti wo awunim ho no no sa na tie na management se emfanto mo anim se health screening no mo amopese mo sponsor ye no ye wo mo ye interested so mbe sponsor ye say ya de hia pa that's right enti mesere mo interest se mo be sponsor ye dwubedi a ye die nyina na se free screening no mo mfre yen 0241 052446 and 0545 0545609877 na eputoja ho no ho de ni hia mentimsre mo bampo a mo betimi kura bampese kakra de abane ade abranya no ano ehia pa bibia ho yiye fi ana maka bone o nka bone ni nyina ehia o mo de ba woni o na se be empani se yesu kura ija hem that's right ni nyina ka ho ana ma men so de entimi nka bi afi mesra o me ye chiriwia de me wo o de ye tibisre amoaten ye chiriwia pepranso ye chiriwia mo no amono ameyam me de afi me nka ma men ye se ye de ahomache ene enwere dumadi no so ye wia o betimi de abantem na mo di akọ eba wia o betimi de siwodom onwino ju ye beyo nsa empanisi kwa wensan ni fufuo nsai eto da zo de angoni ye de be sei timesre se fufuo so na mo pese mo wa mo ngomra eye putuoja so ngo putuoja market wo ye nkyire hwe anamboa politin bag kra mo no ama no bia ye berry politin bag ada we ya deni
Etie for kase de ye de besi adu. Na butre adia ye no bia mo no aba ye bewe. Nti policy bag na. Empre go nyina mpa mo mansuo nkɔ ho na mo no ama ne men. Ye bewe nti wesre. Ebe yere say. Afi 2026 bosha bakra ya we say ya men ye beka bie oboa ye nka bi. Bra ye mpo. So me wo me metumi aka. Ebre bi ho metumi aka. A me me mpo me nka. Akiri wi ani nti. Afi men. Akiri wi ani nti. Timisra mu amon fa mra wae. Na ade abeye kwa no nye bi ne awurade asem. E wa bra Bible nya ntete. Abe no nko ade. Ye beyo. Se ewiase peta ni obi akokɔ. Ana se wo kra be di afia gudie. Peta me fa nkosoro. Bra pon ye mpon. Ahwefo ne yetiefo ye beda obi ase. Samre ye de kase ni si na ye kɔ ye nkɔ. Ye nyina ye kwakohia e wo animu hormo. Openi osa kase mu dima ye eye owura Emmanuel Odro Korea. Ye kɔ server room hormo a ye wo eye brother Joe hormo brother Sly. Afi eye mame doki ono e wo hormo. Ba video mu harmo so a oba pa prisi ono wona bechinchimu video no edema yen AI producer obo voice na wotumu se bibia da na kwamu kama enuano mienu a bebe som wo memeden de amanse de hye na ya opepra na ya menimenu abema Gansa kat ya mitenkura wo konji abo okran ya pon ya da Promise Radio nyame na aka ya kramo Promise Welcome to 102.7 FM. Promise Radio. That's told you. When you feel lonely or you feel down, tune into Promise Radio 102.7. Say this year, say Promise Radio. A good year, somewhere. Say Promise Radio. Say